updates Uganda tubaletedde amawulire nga bulijjo. NRM and DP have signed a cooperation agreement. Mau asayinize cooperation agreement nga bwe twali tusuubira. Mau mumujjukira mulungi waneno nga ali mukwetera kukufa koolanya nga tugamba owa DP ddala akolakolagana atya n'owa NRM. Kumba bulijjo DP tebangayo ekyo kifaananyi bufaananyi nti ki opposition party ekituufu kiri nti Museveni ye pate zonna ziguze ejjo oba ku makya oba olweggulo lwaleero mwalabye nga Mau asayininga agreement era nga akyenyumirizaamu bannange tujja bamanya with time. President Museveni and the opposition Democratic Party President General Mr. Nobert Moa have signed a cooperation agreement, with the latter stressing that it will be enjoyed most by the unborn children, as he adds that NRM chairman to gather patriots that are scattered all over the country and the other political parties. Chichichino. Agreement oba cooperation signing era ng'egenda kusinga ku enjoying baana abatannazaalibwa era stressinze negamba nti I met with the Democratic Party President Nobert Moa at State House Entebbe. We signed a cooperation agreement between the NRM and the DP. DP ebadde egulibwa omwami Mau era kati bakoze cooperation since when? Opposition parties. I salute the DP leadership for the gesture of maturity, foresighted and constructive politics. President Museveni tweeted Wednesday alongside a 52-second video. Mu video mubulabye Mau ngagamba, dear Mr. President, this is a peaceful transition of power. Sayinize to cooperating. Walime kuddawo kubeera buvuvungano oba kikyategeeza naye nga with time we shall know the value oba the reason between this agreement. Agambye nti value relationships more than ego. We have failed to outstand Museveni due to disunity. I am ready to take on new goons for 2 years. Mau akoze enkwatagana ne Museveni babeere nga bakwatagana okulwanisa abantu ba Nuupu. Era nga mu video Mau is heard saying Mr. Museveni, who has been in power since 1986, that their agreement is a continuation of a journey which started before some of us were even unborn. Era n'agamba nti BSG's 20-year tenure you are in opposition, Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are all in political parties and in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when they are not around. So we salute the courage you have shown. This is unprecedented step. There has never been something like this. Era mbutuufu eno step tetugirabangako. Opposition parties okubeera nga ebbanga lyonna babadde batulaga nti tebakwatagana ate ne bakeera enkya ne bakwatagana. Mau n'alaga nti yakisanyukidde era kigenda kuyamba baana baffe abatannazaalibwa. Waliwo ekigenda mu maaso kitutategeera naye nga with time tujja kitegeera. President Kaguta Museveni and the Democratic Party President have signed a cooperation agreement. Era nga ka video mukalabye nga katambula. Era nga bambi Museveni ayongedde ogamba, I salute the DP leadership for this gesture of maturity. Pate Mau bwatyo bwagitunze era ka video mukalabyeko nga katambula. Mr. Museveni has on various occasions convinced the key opposition figures to work with him, with the first such incident happening in the 80s after his rebel forces had captured power from the Tito Okello junta. Mukimanyi bulungi nti Museveni ayagala dda era ekintu kino kibeerewoko ne mu Nuupu. Lwakuba Kyagulanyi si mwangu era ye si mwangu wa kusinkana Museveni. Tayagala ogula otya opposition. Kubanga mu nsi muno mulina okubeeramu struggle, okitegeera mulina okubeeramu ebintu ng'ebyo. Kaakati Museveni wogenda ng'ogula of opposition parties. Tokimanyi buli gyoyagala kuvuganya. You rather pretend like you want peace naye nga gwe kyogula okimanyi. Abantu baliste ssente bakuveeko osigale mu buyinza oba mutabani wo. The
saw prominent DP members, including party's President General Paul Kawanga Ssemoyagolole, move mass into Mr. Museveni's broad-based government to key cabinet position. On another occasion, he appointed the DP Secretary General Miss Maria Mutagamba to his cabinet. Ms. Mutagamba is famously quoted to have said that she had telephone bills to pay, yet DP could not afford to pay them. Therefore, she had gone to where they would pay. DP is one of the reasons Rwate ekwataganye ne Museveni munnange. Ne ssente zennyini tezirina ezifandinga ekibiina. Ate nga Museveni ali wali ayagala ekibiina okigula bubi nnyo abawe obuwanana w'ensimbi. So bagambye munnange n'essimu oba bills z'essimu bali tebasobola zisasula. Kabagende mu NRM eyina ssente oba eri mu buyinza bawone ennaku. Era in his maiden speech after he was declared winner of the 2016 election, Mr. Museveni at his country home in Rwakitula announced he will wipe out the opposition completely in the next 5 years. Atikoze naye nga Nuupu yo, Nuupu is not only about Kyagulanyi, Nuupu bantu. Simanyi oba anasobola okugula Nuupu kuba abantu bakoowu. Museveni kyonna kyakola amala budde. NRM is going to be stronger. The incumbent, who is the next 3 months in May, would be sworn in a 5th elective term, declared. Kati abazzukulu, hooligans and goons mirror of our failed politics policies. NRM accuses Nuupu of causing big name losses, batanishinje image into the westerns. Era nga Mau ekyo at stress nze n'agamba kati kanneegatte ne Museveni ntandika okuhantinga n'okulabako abaana ba Nuupu. But Mau has forgotten that Nuupu is not only for the abantu abali e Kampala oba abali e Uganda. People in the diaspora are also involved. Kiringa okugamba nti Uganda yange. Indeed, tewali muntu alina buvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu. Okitegeera. Museveni watuuse kooyi. Naye nga mumanyi obuyinza, omutaagala kuva ku buyinza, atandise gula opposition parties. So, the promise was a follower to one Mr. Museveni had made before President Uhuru Kenyatta in Parliament August 2015 that he would wipe up the opposition after winning the elections. Kati alowooza agenda kituukiriza. Anti yalayira nti ajja kuggya opposition parties zonna. Mr. Museveni's critics argue he had never been tolerant of the opposition, but only allows the semblance of it to boost his democratic credentials, mainly to appease the West, which often condition aid on democracy. His supporters argue differently, believing that Uganda is a democracy. Indeed, critics point out that the return to multiple party politics was a policy that only sought to guarantee Mr. Museveni's stay in power with periodical elections. Naye bukyanga elections zibeerawo ddala. Elections zibeerawo mu Uganda. Museveni eva yasinga ne wabanga olabira ddala ekintu kiganye. So ekyo twakimanyira, but we cannot stop believing. Pate zeegatte, asasula abantu bajja kusalawo. N'omuzinyi omulungi amala n'ava mu ddiiro. Okitegeera. Museveni ye kennyini ajja tuuka akole ki? Agende. Ani yali amanye nti Amin Dada aligenda. So byebyo ebiriwo mikwano Updates Uganda. Subscribinga obeere ng'ofuna amawulire agagenda maaso mu Uganda n'emirirwano tubaleetera ebiboozibozi. Naye nga ekituufu ekiriwo DP ne NRM bakoze agreement kyenkana it's one party kati ndowooza. Katubasabire kubanga Museveni is a user. Mwalaba bwe yeetunga ku olanya teyamaana myezi 6 mu parliament ng'afudde. Ye kasita amala okusomesa kati now he's seeing some strength in that Mau guy. Ajja kumala omukozesa ajja mubiininga. Ate bwe kimanyi bulungi atta abantu n'obutwa. Naye nga ffe tuli okuleetera. So mwabale kusubscribinga mustayinge tuned. Ebyabadde Canada mwabirabye Nakibwala n'abalala babbalamu Abannayuganda abakoowu. Mwalaba vidiyo y'omukyala abeeradde nga yeekalakasa ng'agamba bannange tukooye kino kikyusibwe Kabaka ajjanjabwe. So bingi Abannayuganda balaba ate nga ndowooza ekiseera ky'abasajja abo kikituuse. Katusabe ebintu bitambule nga bwe twagala. Thank you for subscribing. Osobola otuwa endowooza mu section yawo n'otubulira ky'olowooza ku vidiyo zaffe.
ne ku nkola eno golaba banaamalako kiki ddala ekyama ekyekwese mu Museveni okwegatta ne Mao nga yaliko ennaku zino ate Museveni alabisa. Anyway, thank you for subscribing guys. Mbere bulungi tubagala nnyo hot updates. Mwera mikwano.